English from Australia, pelajaran nomor 32. Halo saudara pendengar, dalam pelajaran hari ini kita akan membicarakan suatu kata yang sangat berguna dan sering dipakai dalam bahasa Inggris. Can you hear me, listeners? Helen bertanya, apakah saudara dapat mendengarnya? Can you hear me? I can hear you, Helen. Kata yang dipakai ialah Can. Can. kata tadi artinya dapat. Dalam kalimat berita atau pertanyaan, kata itu biasanya diucapkan Can. Can you hear me? I can hear you, Helen. ya. Chris dapat mendengar apa yang dikatakan Helen, dan saya harap saudara juga dapat mendengarnya. Pertanyaan tadi dibentuk dengan mengubah susunan kata dalam kalimat beritanya. Dalam hal ini, kita mengubah susunan dua kata yang pertama. You can hear me, listeners. Can you hear me, Chris? Yes, I can hear you and I can see you too. Saya kira saudara tidak dapat melihat Helen, tetapi dapat mendengarnya. Sekarang, coba dengarkan kalimat-kalimat berikut dan ulangilah. Siap? I can hear Chris. He can see me. Can you hear me? Can you see me? Saudara pendengar, inilah beberapa contoh lagi. Rudy can speak English. And Ewan can speak English too. Can you speak English, listeners? Yes, I think you can speak English too. Perhatikanlah bahwa dalam contoh-contoh tadi, bentuk kata itu tidak berubah meskipun orang yang kita bicarakan berlainan. Coba dengarkan. I can speak English. Ewan can speak English. We can speak English. Don and Jane can speak English. You can speak English too. Dalam contoh-contoh tadi, bentuk kata can tidak berubah. Demikian juga bentuk kata kerja yang mengikutinya tetap sama. Helen baru saja melihat Iwan. Dia ada di luar jendela. Oh, there's Ewan. He's outside. Ewan? Ewan? Can you hear me? Ewan! Oh, Helen, hello. Come in. Hello, Ewan. Hi, Chris. How are you? Not bad, thanks. What have you got there? A guitar. Saudara pendengar, sekarang kita akan mendengar beberapa hal yang dapat dilakukan Iwan. He can speak Indonesian. And he can speak English. That's right. I can speak English and Indonesian. And he can play the guitar. Burung kakak tua hinggap di jendela. And he can sing. And Helen, you can sing too. Giginya tinggal dua. Lekrum, 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 la la la. Lekrum, 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 tra la la. Lekrum, 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 tra la la. Giginya tinggal dua. Topi Helen is singing an Indonesian song. She can sing in English and in Indonesian. She can sing well. She has a very nice voice. bundar, bukan topi saya. Lekrum, 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 la la la. Lekrum, 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 tra la la. Lekrum, 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 tra. Can you hear a noise? Yes,
I can hear a noise at the door. Someone's knocking. Hello, Don. Come in. Thanks. Hello, Helen. Hello, Iwan. Hello, Don. Hello, Don. Oh, Don, can you sing? Can I sing? Yes. Helen can sing, I know. What about you? Well, it depends. I'm not sure. Join us. Come on. And you join us too, listeners. Burung kakadua tinggal di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Lekrum, lekrum, lekrum tralala. Lekrum, lekrum, lekrum tralala. Lekrum, lekrum, lekrum tralala. Giginya tinggal dua. Saudara pendengar, sekarang Helen akan mengatakan apa yang dapat dilakukan oleh teman-teman di sini dan apa yang tidak dapat mereka lakukan. Coba dengarkan. I can sing. Iwan can sing too. And he can play the guitar. And Don can sing. And Chris, well, he can't sing. That's right. I can't sing. Bentuk menyangkalnya terdiri dari Can, dan. not. Cannot. Dalam percakapan sehari-hari, bentuk menyangkal tadi diucapkan. Can't. He can't sing. Coba dengarkan baik-baik ucapannya. Can't. Can't. He can't sing. Saudara pendengar, sekarang coba dengarkan perbedaan antara bentuk yang mengiyakan dan yang menyangkal. I can sing. Chris can't sing. Can't. I can type too. But Chris can't type. Mari kita berlatih mengucapkan beberapa kalimat tentang apa yang tidak dapat dilakukan oleh teman-teman di sini. Dengarkan dan ulangilah setiap kalimat yang saudara dengar. Siap? Chris can't type. And he can't sing. Helen can't speak Indonesian. And Iwan can't type. Saudara pendengar, berikut ini 2 contoh lagi. Kali ini, pakailah kata ganti. Can you see me, listeners? Apakah tadi saudara mengatakan, No, we can't see you. sekarang coba ucapkan sesudah Chris. No, we can't see you. Sekarang, coba saudara jawab sebuah pertanyaan lagi. Can you see Chris, listeners? No, we can't see him. Atas pertanyaan, Can you see Chris? kita dapat memberi jawaban yang panjang, yaitu, Yes, I can see him. No, I can't see him. atau jawaban yang pendek, yaitu, Yes, I can. No, I can't. No, I can't. jawaban yang pendek lebih sering terdengar. Jadi jawaban Yes, I can. lebih sering dipakai daripada jawaban. Yes, I can see him. Kedua jawaban yang mengiyakan tadi berbeda ucapannya. Coba dengarkan. Yes, I can see Chris. Yes, I can. Yes, I can. Sekarang, coba ucapkan kalimat berikut sesudah Helen. Yes, I can. Yes, he can. Yes, they can.
Bentuk menyangkal can't, sama ucapannya, baik dalam jawaban yang panjang maupun yang pendek. no, I can't see Chris. No, I can't. Saudara pendengar, sekarang bentuk yang mengiyakan dan yang menyangkal akan diucapkan berturut-turut dengan ucapan seperti dalam jawaban yang pendek. Coba dengarkan. Can, can't. Can, can't. Sekarang, mari kita berlatih dengan jawaban yang pendek. Iwan akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kemudian, saudara akan mendengar jawaban pendek atas pertanyaan-pertanyaannya. Misalnya, Can you sing, Chris? No, I can't. dan saudara kami minta mengulangi jawabannya saja. No, I can't. Nah, inilah pertanyaan yang pertama. Siap? Can Don and Jane speak Indonesian? No, they can't. Can you and Chris see the listeners, Helen? No, we can't. Can you drive a car, Helen? No, I can't. Can Chris speak Indonesian? No, he can't. Sekarang, coba saudara berikan jawaban singkat atas pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Ada yang perlu dijawab dengan ya, misalnya, Yes, he can. dan ada yang perlu dijawab dengan tidak, misalnya, No, she can't. siap? Can Chris sing? Can Ewan play the guitar? Can Helen see you, listeners? Can Don play tennis? Can we hear you, listeners? Can you hear us, listeners? Baiklah. Saudara pendengar, kita telah berlatih berbicara tentang bakat seseorang, misalnya bakat menyanyi. Kita juga telah berbicara tentang kemampuan seseorang yang disebabkan oleh suatu keadaan tertentu. Misalnya, saudara dapat mendengar apa yang saya katakan karena saudara mempunyai radio, dan saya sedang menyiarkan pelajaran ini. Sekarang, coba dengarkan beberapa pemakaian lain kata can. Don dan Jane sedang di rumah. Don ada di kamar duduk dan Jane di dapur. Don, can you come here a moment? What is it? Can you help me with this? Yes, of course. What do you want? Can you open this jar? I can't open it. What is it? What's in the jar? Honey. Honey. Ooh, I love honey. Here, let me try. There. It's open. Can I have some? Yes, of course. Here. Thanks. Oh, delicious. Oh, I like honey. Tadi, Don dan Jane memakai kata can dalam arti kemampuan jasmani. I can't open this jar. Can you open it? Yes, I can. Di samping contoh-contoh tadi, masih ada pemakaian lain. Sekarang coba dengarkan. Don akan bertanya, apakah dia boleh mengambil madu? Can I have some honey? Can I have some? Don memakai kata can untuk minta izin mengambil madu. Tentu saja, orang dewasa biasanya tidak perlu minta izin untuk melakukan sesuatu. Jadi berbeda dengan anak kecil, bukan? Seorang anak mungkin bertanya, Can I play with my friends now? Can I have some ice cream? Can we go to the pictures? Can my friend go too?
Saudara pendengar, tadi kita tinggalkan Don dan Jane di rumahnya. Saat ini, Jane sedang menyiapkan makan siang. Don, can you open the door? I'm busy. All right. Hello, can I come in? Ah, hello, Chris. Yes, of course. Come in. How are you? Jane sedang sibuk. Karena itu, dia meminta Don membukakan pintu. Coba dengarkan lagi. Don, can you open the door? I'm busy. Kemudian, Chris bertanya apakah dia boleh masuk. Dengarkan. Hello, can I come in? Hello, Chris. Yes, of course. Saudara pendengar, berikut ini beberapa contoh permintaan yang sopan. Can I sit here? Can I join you? Can I have some cake? Can you explain this? Can you help me? Can you fix this? Nah, mari kita berlatih mengucapkan permintaan-permintaan tadi. Coba ulangi sesudah Don dan Jane. Can I join you? Can I help you? Can you help me? Can you open the door? Can I sit here? Can I come in? Baiklah saudara-saudara, saudara pendengar, mari kita lanjutkan dengan beberapa latihan lagi. Iwan ingin pergi ke dokter gigi. Chris sudah memberikan nama dokter gigi yang biasa dikunjunginya kepada Iwan. Tetapi lupa menyebutkan bahwa Iwan harus mendaftar dulu. Saat ini, Iwan ada di tempat praktek dokter gigi tersebut. Good morning. Can I see the dentist, please? Have you got an appointment? No. I'm sorry. You can't see the dentist without an appointment. He's very busy today. Oh, I see. I can make an appointment for you. For tomorrow? Let me see. Tomorrow? No. The next day? No. No, I'm sorry. What about next week? You can see him on Monday afternoon at 3 o'clock. Okay, that's fine. Good. Now, can you give me your name, please? Oh, yes, certainly. My name is Iwan. Demikianlah, Iwan meninggalkan tempat praktek dokter gigi tadi. Dia ingin naik bis kembali ke universitas. Jadi, dia bertanya kepada seseorang di tempat pemberhentian bis tentang jam-jam pemberangkatan bis ke universitasnya. Excuse me, can you tell me when the next bus leaves? Sorry, I can't. I don't know. Where are you going? To the University of New South Wales. Seorang lain yang mendengar pertanyaan Iwan datang mendekati dan bertanya. Can I help you? Yes, please. I want to catch a bus to the University of New South Wales. You can't get a bus here. You can get a bus over there at the other bus stop. Can you see that stop over there? Oh, yes, I can see it. When do they leave? Can you tell me? Let me see. They leave every 15 minutes. It's 12 now. You can get a bus at 12:15. Oh, good. Thank you very much. Jadi, untuk minta keterangan atau izin, kita selalu dapat memakai kata can. Sekarang, coba ulangi beberapa contoh dari Chris. Siap? Can you tell me the time, please? Can you help me, please? Can I help you? Can I catch a bus here? Can I make an appointment, please? Can I see the dentist, please?
Can you give me your name, please? Can you give me your address? Can you give me your telephone number? Saudara pendengar, berikut ini suatu keadaan yang berbeda. Iwan sedang mengunjungi dokter gigi. Karena Iwan pasien baru, penerima pasien minta beberapa keterangan dari Iwan. Coba dengarkan. Can you give me some information, please? Yes, certainly. Can you tell me your age? I'm 20. And can you give me your date of birth? Yes, it's the 24th of April. And your occupation? I'm a university student. And your address and telephone number? Yes, I live in a college at the university. The college is... Saudara pendengar, mari kita berlatih mengucapkan pertanyaan-pertanyaan seperti yang diajukan oleh penerima pasien tadi. Saudara akan mendengar sebuah kata, misalnya Age. Dan saudara hendaknya bertanya, Can you tell me your age, please? Kemudian, penerima pasien akan mengucapkan pertanyaan yang betul. Ulangilah pertanyaan itu. Siap? Age. Can you tell me your age, please? Name. Can you tell me your name, please? Date of birth. Can you tell me your date of birth, please? Address. Can you tell me your address, please? Phone number. Can you tell me your phone number, please? Nationality. Can you tell me your nationality, please? Yes, I'm Indonesian. Saudara pendengar, demikianlah Iwan telah mendaftarkan namanya untuk bertemu dengan dokter gigi. Dia telah memberikan beberapa keterangan tentang dirinya kepada penerima pasien. Dan sekarang hari Senin, saat Iwan harus bertemu dengan dokter gigi, dan dia sedang duduk di ruang tunggu bersama Chris. Dia hanya akan memeriksakan giginya. Tetapi sebelumnya, dia tidak pernah pergi ke dokter gigi di Australia. Don't worry, Iwan. This dentist is very good. He isn't going to hurt very much. Hurt? But it's only a checkup. They can always find something wrong. They usually drill or pull out a tooth. I don't like dentists. The pain usually goes away after about a week. A week? Well, it can sometimes last for 10 days. Oh, 10 days. Can you come in now? Don't worry, Iwan. I'll sit down now. Can you open your mouth wide, please? Good, that's it. I can't see any problems there. No holes. Very nice. Well, Iwan, you've got beautiful teeth. There aren't any holes. Thank you. Is that all? Can I go? Yes, of course. Oh, by the way, can you ask Chris to come in?
Chris? Yes, he missed his last appointment. I can see him now. I've got some time now because I'm not going to work on your teeth. Goodbye, Iwan. Nah, apa kira-kira yang akan terjadi kalau dokter memeriksa gigi Chris? Ewan, that was quick. Yes, he didn't find any problems. He can see you now. Me? What do you mean? I can't go in... Chris, come on. I want to have a look at your teeth. My teeth? But, you can't, I haven't got an appointment. I mean... That's okay. I can see you now. Come on. Don't worry, Chris. It doesn't hurt very much. Saudara pendengar, sudah saatnya kami minta diri. Jangan lupa membaca bagian yang berjudul sesudah siaran dari pelajaran tadi dalam buku saudara. Dan jangan lupa pula mempelajari bagian yang berjudul sebelum siaran dari pelajaran nomor 33. Dan sekarang, goodbye listeners.